ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ₹5 minus x by 100 each. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ he should sell to earn the maximum profit. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕೀಗ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ ₹5 minus x by 100 each. ಒಂದೇ ಐಟಮ್ಗೂ 5 minus x by 100. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸಾರಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಎಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ 5 minus x by 100. ಏನಾಯ್ತದು? 5x minus x square by 100 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ selling of all the x items is given. So one item ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. selling of all the x items ಅಂದ್ರೆ this is the cost price, that is c of x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ. that is x by 5 plus 100. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಫಿಟ್, let us take it as p of x. it is nothing but cost price, that is selling price, minus cost price of the product. that is ಏನಾಯ್ತು? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 5x minus x square by 100 minus this x by 5 minus 100. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? p of x we will get it as, so 5x minus x by 5 ಅಂದ್ರೆ 25 minus x, 25 minus 1, that is 24x by 5 minus x square by 100 minus 100. So differentiate with respect to x. Profit function critical point ಬೇಕು. So p dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? p dash of x is 24 by 5 minus 2x by 100 plus 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ p double dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? this is 0, so minus 2 by 100 ಆಯ್ತು. now for critical point p dash of x 0 ಆಗಬೇಕು. that means what? 24 by 5 minus 2x by 100, this will become 0. this implies 24 by 5 is equal to 2x by 100. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇದು 2 into 5 10. ಸೊ 10 x is equal to 10 by x is equal to 24 into 100 divided by 10. So you will get x is equal to 240. Where x is equal to 240, p double dash of x ಏನು? minus 2 by 100 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. minus 2 by 100 which is less than 0. if the second derivative is less than 0, therefore x is equal to 240 is point of maxima. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? what do you mean by this? when x is equal to 240, profit function becomes maximum. ಈ p function ಏನಿದೆ ಅದು maximum ಆಗುತ್ತೆ. Profit function becomes maximum when x is equal to 240 means what? x is what? x items sold. So that means what? Therefore manufacturer can sell 240 items to get maximum profit. That is the required conclusion. Right? So ಅವನು 240 items sell ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ he will get the maximum profit. So that's what they asked to find. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋದು.
how much, that is find the number of items he should sell to earn the maximum profit maximum ಆದಾಗ x value ಏನು. So we got the answer. Next, find the shortest distance of the point 0, c from the parabola y is equal to x square where c lies between half and 5. ಇಲ್ಲಿ x lies between half and 5 closed interval ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏನ್ ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y is equal to x square, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ y is equal to x square is a curve, parabolic curve opening towards y axis, vertex at the origin, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. So this is y is equal to x square. There is the point 0, c ಅಂದ್ರೆ it lies on the y axis, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ x, y ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0, c ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ p ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ a ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ a ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ p ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಿ ಎ ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ x, y is any point on the curve. Let x, y is any point on the curve, any point on y is equal to x square. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಿ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 minus x1 whole square, that is x minus 0 whole square, y minus c whole square. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು, ಪಿ ಎ ಇನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿನ್ಸ್ x, y ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ y is equal to x square. ಸೊ x square ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ರೂಟ್ ಆಫ್ y ಪ್ಲಸ್ y minus c whole square ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ y ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2cy ಪ್ಲಸ್ c ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್, y ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ 1 minus 2c into y plus c square ಆಯ್ತು. This is distance function. Let us take this function as d of y. ಈಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y. ರೂಟ್ 5 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ y. ಸೊ d dash of y is 1 by 2 root y square plus 1 minus 2c into y plus c square into derivative of this with respect to y. Derivative of y square is 2y plus derivative of y is 1 ಅಂದ್ರೆ 1 minus 2c plus c square ಗೆ derivative 0. ಈಗೇನು, ಈ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ d dash of y is equal to 0, d dash y is equal to 0. so y ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to d dash y 0 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2y plus 1 minus c is equal to 2y plus 1 minus 2c is equal to 0. so y ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ 2c minus 1 divided by 2 ಆಯ್ತು. 2c minus 1 divided by 2. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಐದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ. ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ, ಇದು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತೆ 2 ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
towards the left of this point ಅಂದ್ರೆ less than this point, as to the left of y is equal to 2c minus 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ slightly less than 2c minus 1 by 2. slightly less than 2c minus 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 2y ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದಾ? 2y is less than this ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2y is less than 2c minus 1. ಇದು ಈ ಕೇಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ರೈಟ್? 2 is less than 2c minus 1. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2y ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2c ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2y ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2c ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ? 2y is less than this ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ therefore this whole term will give negative. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 2y is less than this ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ f dash y d dash y is less than 0. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ y is equal to 2c minus 1 by 2. ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್. ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ this is more than this. If this is more than this, then you will get positive. D dash y is greater than 0. So what it means, to the left side it is decreasing. Less than 0 andre decrease ಆಗ್ತದೆ, then increase ಆಗ್ತದೆ. So therefore it is a point of minima. So therefore y is equal to 2c minus 1 by 2 is point of minima. So minimum value ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ substitute y value here. Substitute ಮಾಡೋಣ y value. So PA ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ substitute ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. What is the minimum distance you will get? Therefore shortest distance is, ಇದರಲ್ಲೇ substitute ಮಾಡೋಣ PA, that is the shortest distance. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ substitute y is equal to 2c minus 1 by 2, that is d is equal to root of y ಅಂದ್ರೆ 2c minus 1 by 2 plus y square, that is 2c minus 1 by 2 minus c whole square. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. root of 2c minus 1 by 2 plus 2 LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 2c will get cancel, minus 1 by 2 whole square ಆಗುತ್ತದು. that is nothing but root 2c minus 1 by 2 plus 1 by 4. Take 4 as LCM, you will get, ಇಲ್ಲಿ 2 multiply ಆಯಿತು, 4c minus 2 plus 1 divided by 4. That is nothing but d is equal to root 4c minus 1 divided by 2. This is the shortest distance of the curve from the point 0, c. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಕರ್ವ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಗೆ shortest distance ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? that is nothing but root of 4c minus 1 by 2, which is the required shortest distance. Next, the point on the curve x square equal to 2y, which is nearest to the point 0, 5 is. Options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ root 2, root 2, 4, 2 root 2, 0, 0, 0, 2, 2. So previous question ತರಾನೇ ಇದೆ ಇದೂನು. ಏನು y, so it is also a parabola opening towards y axis, vertex at the origin. So the point, this is the curve x square equal to 2y. x square equal to 2y there. Let us consider a point p of x comma y on this curve. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 0, 5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ x, y be any point on x square equal to 2y. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so let us take this point as a and this as p. pa ಏನಾಗುತ್ತೆ, root of x2 minus x1 whole square, that is x minus 0 whole square, x square, y minus 5 whole square
ಏನಾಯ್ತು ಇದು root of, instead of x square I can write 2y because it lies on the curve. 2y plus y minus 5 whole square. Simplify ಮಾಡೋಣ. root of 2y plus y square minus 10y plus 25. So that is nothing but d ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, distance function with respect to y, that is equal to root of y square minus 8y plus 25. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ with respect to y. So what we will get, d dash of y is equal to 1 by 2 root y, 2 root this term y square minus 8y plus 25 into derivative of this. Derivative of this will be 2y minus 8. Now for critical point, d dash y is equal to 0, which means what? This is equal to 0. 2y minus 8 equal to 0. So y is equal to 4 is a critical point. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರಬೇಕು? ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ y is equal to 4. y is equal to 4, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಟರ್ಮ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 2y, y is equal to 4 ಅಂದ್ರೆ 2y is 8. ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 8. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಅಂದ್ರೆ this will become less than 8 minus 8 means negative. So d dash y is less than 0. Similarly to the right, y equal to 4. So slightly greater than 4 minus 8, d dash y is positive. So left side decreasing, right side increasing. Therefore y is equal to 4 is point of minima. So y sikto. For this value of y, this function distance will be minimum. So therefore x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? x square is equal to 2y ಇದೆ. So x square equal to 2y implies x square is equal to 8. 2y. This implies x is equal to 2 root 2. 2 root 2. So therefore required point is x comma y, that is 2 root 2 comma y is 4. So which is the required point which has the shortest distance from 0 comma 5 to this point 2 root 2 comma 4 ಅಂದ್ರೆ nearest point to 0 comma 5 ಅಲ್ಲಿಗೆ shortest distance ಸಿಗುತ್ತೆ. Therefore the required point is 2 root 2 comma 4. Next, AP and BQ are two vertical poles at the points A and B respectively. And if AP is equal to 16 meter, BQ is equal to 22 meter, AB is 20 meter, we have to find a point R on AB from a point A whose distance, find the distance of the point R on AB from a point A such that RP square plus RQ square is minimum. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಪಿ ಇಸ್ 16 ಮೀಟರ್, ಸೊ ಇದರ ಹೈಟು, ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 22 ಮೀಟರ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಮೀಟರ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಆರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ. ಇವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? 20 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 20, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 20 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಆರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆರ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus illinda ilge distance square, that should be minimum. So let us consider that. So what is rp square plus rq square? Ee triangle observe madi, both are vertical poles, so this is 90 degree, this is also 90 degree. Then this two will become hypotenuse. So therefore
RP square plus RQ square ಏನಾಗುತ್ತೆ, since both are right angle triangles, PR forms the hypotenuse, QR also forms the hypotenuse in two different triangles. So Pythagoras theorem is valid. ಯಾಕೆ ಇದು right angle triangle, hypotenuse square is sum of square of other two sides. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, that means that is the RP square. Let us take the given x be the distance from point A to R. Consider RP square plus RQ square. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, this is nothing but RP square ಅಂದ್ರೆ in this triangle what you will get, sum of square of these two, that is x square plus 16 square plus RQ square ಅಂದ್ರೆ this plus this square, so 20 minus x whole square plus 22 square. So this is by using Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem we can take this. So ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, this everything is functions of x ಇದೆ, so let us take it as f of x. So f of x is equal to ಏನಾಯ್ತು, x square plus 256 plus 20 square ಅಂದ್ರೆ it is 400 minus 40x plus x square that is 484. So total sum ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So this is 656 plus 484, 656 plus 484. If we add this is 0, 2, this is 1120. So that is 2x square minus 40x plus 1120. This is f of x. ಈಗ now we have to find ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4x minus 40, 4x minus 40 plus 1220 0 ಆಯ್ತು. Now again f double dash of x, differentiate again with respect to x, f double dash of x ಏನಾಯ್ತು 4 ಆಯ್ತು. Now for critical point ಏನಾಗುತ್ತೆ, f dash of x should be 0. So 4x minus 40 is 0, which means x is equal to 10. X is equal to 10 bantu. Now at x is equal to 10, f double dash of x ಏನಾಯ್ತು, f double dash of x is 4, which is positive, greater than 0. So andre therefore x is equal to 10 is point of minima. So therefore what should be the distance from here to here, that is x only. ಅದೇ ಕೇಳಿರೋದವರು, ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ the distance from A to R is 10 meters. So because it is in terms of meters ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 meters, such that RP square plus RQ square, this function is minimum. So that's what they has to find. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, that should be 10 meters. So that's what they has to find. Next, if the length of three sides of trapezium other than the base is 10 centimeter, then find the area of trapezium when it is maximum. So maximum area find out ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಮ್ದು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದು ಕೂಡ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದು ಕೂಡ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಇವೆರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ is a rectangle, so DE also becomes 10 centimeter.
ಈಗ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಏನು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಡಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಇದು ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್. ಇದನ್ನ ಹೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹೆಚ್ ಅಂತ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಲೆಟ್ ಎ ಡಿ is equal to x. So in triangle ABD, apply Pythagoras theorem. So sum of square of these two, h square plus x square is equal to 10 square. So ಅದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ h height will become now root 100 minus x. Now area ಬರೆಯೋಣ. So area of trapezium is equal to let us take it as A, that is equal to half into sum of two parallel sides. Sum of two parallel sides ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, this total AD plus BC into H. So ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಏರಿಯಾ is equal to half into AD plus BC. AD ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, x plus x, 2x plus 10, 2x plus 10 plus 10, 2x plus 10 plus BC is also 10 plus 20 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ into height is root 100 minus x square. So ಏನಾಯ್ತು ಇದು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. a of x, it is a function of x, is equal to x plus 10 into root of 100 minus x square. This is the ಏರಿಯಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1/2 ರೂಟ್ 100 minus x square into derivative of 100 minus x square is minus 2x plus second into derivative of first ಅಂದ್ರೆ root 100 minus x square into derivative of x plus 10 is 1. So ಇದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, x plus 10 2 cancel ಆಯ್ತು, sorry 2 will get cancelled, minus x square minus 10x plus root 100 minus x square into root 100 minus x square. So 100 minus x square ಆಯ್ತು, divide by root 100 minus x square. So ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 100 minus x square minus 10x minus 100 ಬರುತ್ತೆ, minus 2x square minus 10x minus 100 ಬರುತ್ತೆ. So therefore factor divide by root 100 minus x square, sorry it is plus 100. So now this is a dash of x, let us factorize this. So minus 2 common ತೆಗಿಯೋಣ, minus 2 common ತೆಗೆದ್ರೆ x square plus 5x minus 50 ಆಯ್ತು, divide by root 100 minus x square ಆಯ್ತು. Now ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 50ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 5 and 10, ಇಲ್ಲಿ plus 5 ಬರಬೇಕು, ಸೊ minus 5 plus 10 ಆಯಿತು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ minus 2 times x minus 5 into x plus 10 divide by root 100 minus x square ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಂಕ್ಷನ್ a dash of x. Now for critical points, a dash of x is equal to 0, which means a dash of x ಅಂದ್ರೆ either x is equal to plus 5 ಬರುತ್ತೆ or x is equal to minus 10, which is not possible. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ x ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, we cannot take x is equal to minus 10, so x is equal to 5 is the only critical point. Now ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ x, ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ x.
So to the left of x is equal to 5. X is equal to 5 ಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ. So if you substitute less than 5, x less than 5 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ less than 5 minus 5 ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 10 ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್. ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ a dash of x will be greater than 0. To the right of x is equal to 5. We will get it as right ಅಂದ್ರೆ greater than 5 minus 5. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ totally it is less than 0. So what it means? This implies x is equal to 5 is point of maxima. So therefore maximum area, so A max is equal to, substitute x is equal to 5 here, we will get it as 5 plus 10 into root of 100 minus 5 square, that is you will get it as 15 into root 75. Root 75 is nothing but 25 into 3. So that can be taken as 15 into this can be taken as 15 into root 5. 15 into 5 is, we will get it as 15 into 5. 75 root 3. 75 root 3. 15 into 5. So it is given in terms of centimeters. So we will get it as centimeter square. So which is the maximum area for the given trapezium possible, right? So ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.